Voice diary on November 5th. Two reference with the AI. Two kinds of reference with the AI. Since I studied foreign language, I did online language exchange with the language partners to make references with the AI. When I made reference with I made the reference for me much. Maybe I made a reference for language partner. It's not a big deal. Then I didn't try to do make reference for language partners. So I realized when I make the prompt engineering with the AI to do learn foreign languages for language exchange. In fact, when teachers know about the words and can figure out, evaluate who study with the language partner, then they can make reference better than learner. Exist out. Yes. So when try to make reference to core language partners, I think can make much more about the target language. For example, when we study the alphabet, actually have I cannot catch up the sound, especially the vowel and double consonant, quite difficult word. Even in English, as a Koreans, we don't have a pronunciation about some words like V, R, and F. That is make difficult when we pronounce in English. It's the same when I studied Vietnamese. Quite difficult to pronounce vowel sound, consonants, and even double consonants. So, and as a result of difficulty of pronunciation in Vietnamese, when I speak, and the contents, the voice typing cannot recognize my voice as the correct words. When I listen to my language partners, they have correct, good pronunciation with their own language. I think I don't mean the sound. It's the habits of the sound. People have their own voice, unique voice.
The voice is not like a bird. The voice is just normal. Some sound is husky. The voice is some normal. Some sound is husky, like fingerprints. And then people can recognize voice each when we listen to voice, and then we can recognize it. Even we don't understand about their own language, but we can recognize the voice. It's a unit within as a humans. The voices look like waves, some like many ways we saw, and then we figure out voice like the first we say like this man voice, woman voice, and then children voice, and then with the sound like young man voice and like adult grown-up voice and grandpa voice. The voice can be changed as a man, baby, to the old people can little bit change. And also the voice a little bit, even their voice has changed when they grow up, but the voice also unique sound and a unique the way so we can recognize and when we listen to. I'm not sure then if I listen to my voice, maybe getting familiar with my voice with me. This is a very important part when we study foreign languages as the pronunciation. And also, if I teach Korean alphabet properly, now what can I say? How can I teach them? And when I listen to them, and it's about many things, but uh, people have habits when they pronounce foreign languages. What kind of habit they have, all people that have, not advanced, but beginner, they have the habits that they make a sound from their own language. So, and then we should know when we start the alphabet and basic words from the foreign language, we should forget about our own sound. Then what to do? Following language partners who teach alphabet and sounds in detail. Maybe to make the details in a simple way, take long time to learn the sounds, alphabet, words, basic sentence with that, and then go back to if you are not good at the pronunciation, keep studying, but you should go back to the sound as a pronunciation, then and take time more, maybe at least 1/3 means if you study 9 hours, at least you study 3 hours for the pronunciations for words, and then and make it uh, improve for you to improve uh, the pronunciation. Yeah, when I make a reference to teach alphabet, the Korean, then there's unique way in Korean, then I should teach them. Or it's common things. If I teach it to some Vietnamese people, I already know about their sound a little bit. And then I know about Korean sounds. The word is common. And then what is different? So, and then what's the habit? One time I told my language partner that she pronounced too much high tone.
because when they say Vietnamese and then they got a uh, tonation, then they get a high tone. So, and the one point is that that is the problem to pronounce Korean. This simply, I can teach you with this, and then how can teach you? How can I say? Yeah, maybe I can make content to teach you the pronounce about Korean and pronunciations. Then I can compare with them. I can feedback from language partner. I can get feedback from language partner when I teach Korean. Then yeah, I should make two references as a learner, as a teacher. So and then I should make a reference from now on. Too much. That's the value is 50-50%. And also, I would like to make a content to teach Korean to people who learn. Then I can get feedback from them. That is better because my strength is not Vietnamese, but Korean. I forgot it. Yeah, today I realized I should make reference to teach Korean as well as reference for learning Vietnamese. Anyway, some many ways I should review about it. Okay, so I'm getting better. Jump on. Let's go. Let's do it. I can do it. Today I found out some good things. Yeah, I should make reference to two kinds of, and also I can ask you to that for the seminar, and then as a language partner, so we are doing the with the AI. It's a better way to do that. Well, I talk too much. Yeah, I can copy with this. Every day same doing, but one time I can be maybe not sure about this. Which people, smart people can use your AI AGI when I just analog the go one. But it's really faster than before. So we while we're doing the same project, we can do the better one. Today, I the prompt engineer can call asking AI, and then yeah, yeah, I can go. Yeah. AI can remember what content to input, so it's good.
Um, the content from AI is very good. I can, and also to build vocabulary this way, the translation what I hope, what I like is a very useful way because um, almost I don't have to look up, I don't have to look up the dictionary because the expression from me, then I can do it. Yeah, yeah. Selfish way to do online language exchange, only learn my talking language. That is a little selfish. Or individual. Then um pair, doing the pair well. I can copy the contents today, writing and diary. Then I review about this. Review about this study. I go for the what's that again? 16 pages today, a little, but long contents is not good. Short but effective. Voice diary entry November 5th. This is starting my language exchange journey with the partners online. I've learned a lot about the challenges of language learning fiction. When I use AI for reference, it often feels like navigating a labyrinth. It's a useful but can sometimes get overwhelming, especially when trying to create the right kind of resource for myself and my language partner. One of the main things I noticed is the struggle with the sounds and pronouncing both for myself and my partner. For example, as a foreign speaker, I have difficulty with the certain English sounds that don't exist in Korean like R and F similarly when I study Vietnamese, challenging to pronounce the vowel and double consonants correctly. These pronunciation issue can impact how effectively voice typing software understand me, as it often doesn't recognize my word accurately. I've also observed that the people's voice are unique, almost like fingerprints, which help in identifying them even without fully understanding their language. A person's voice can have different qualities, husky, soft, high-pitched, or low, and the traits persist and change subtly over time, like from childhood to adulthood. Recognizing these qualities can be essential for language learning, especially when practicing pronunciation.
As I continue to teach Korean to others, I realize the importance of understanding their habits in pronunciation. Beginners do often carry over sounds from their native language, which can affect their pronunciation in the new language. For example, I had a Vietnamese language partner who uses a high tone when speaking Korean because of the tonal influence from Vietnamese. And giving feedback to all these habits can be very helpful. One strategy I believe is effective is dedicating time solely to pronunciation practice, perhaps around one third of total study time. This would mean that if I study for 9 hours, at least 3 hours should be focused on improving pronunciation. I think I'll apply this idea to my Korean teaching, breaking down the alphabet and basics down in detail, then gradually building up to sentences. Today I realized that to truly improve my Vietnamese, I need to use both my knowledge of Korean teaching and as well as make dedicated reference resources for learning Vietnamese. Balancing both languages in this way could strengthen my teaching and learning process. So I'm feeling motivated to continue and get better. Let's go. Let's do it. Well, yeah. Potential question of AI or for AI. One pronouncing tip. How can I improve my pronunciation in Vietnamese, especially for vowel sound and double consonant? Teaching strategies. What I effective ways to teach Korean pronouns to beginners, particularly those with the tonal language backgrounds like Vietnamese. Voice recognition technology. How does voice recognition software handle accent and pronunciation differences? Are there ways to improve the accuracy when using it as a language learner? Language partner feedback. What's a good approach for giving constructive feedback to our language partners about pronunciation without discouraging them? Time allocation for language learning is dedicating one third of study time to pronunciation practice effective, or are there more balanced approaches? And then I don't know if you like any other special question answer based on your reflection. So to think it. Now time to learn vocabulary. Nhắc kỳ dòng nổi. Hai. Nào. Tăng một. Kết từ khi bắt đầu hành trình trao đổi với các đối tác trực tuyến. Tôi đã nhận là rất nhiều thứ về cách thức trồng ve khô và dạy nông nghiệp. Khi tôi sử dụng AI làm tài liệu tham khảo điều này, sử dụng những gì trong máy phone nó hữu ích, nhưng đôi khi cũng có khó khăn, đặc biệt là khi cố gắng tạo làm dùng nói tại nguồn cho văn bản và đối tác ngôn ngữ của mình. Một trong những điều chính mà tôi nhận thấy là cố gắng bồi âm thanh và phát âm ca cho văn bản và đối tác của tôi. Ví dụ là nói tiếng Hàn. Tôi gặp cố gắng bồi một số âm tiếng âm công tông tại trong tiếng Hàn. Như F phần trăm trung tú khi học tiếng viết rất cố gắng để phát âm dùng các nguyên âm và phụ âm thêm văn thể phát âm này có thể ảnh hưởng đến viết phát minh nhân dân giọng nói hiểu thôi như thế nào. Anh nói chung không nhận là các thứ của tôi một các chính xác. Tôi cũng nhận thấy rằng giọng nói của mỗi người là độc đáo. Càng như là đạo bên tay của họ, điều này giúp nhân dân người đồ ngay cả khi không hiểu hoàn toàn. Nông nước của họ, giọng nói của mỗi người có thể có các đặc điểm khác nhau. Thanh nêm, cao hổ, thấp. Và những đặc điểm này có thể tồn tại và thay đổi theo thời gian. Như thế lực không nhỏ đến khi trưởng thành. Nhận là những đặc biệt này có thể rất quan trọng
Dù biết khúc ngôn ngữ đặc biệt là khi luyện tập phát âm. Khi tiếp tục đề trai trên hẳn, tôi nhận tầm quan trọng của việc chút tôi của phát âm của họ. Đúng rồi, mỗi hộp xương mạng âm thanh từ nông nữ mẹ để qua phố sản. Điều này có thể ảnh hưởng đến các phát thanh của hỗ trợ nông nữ mỗi. Ví dụ, mỗi tôi tắc nông nữ nhối việc của tôi có sự phương sử dụng trong các kỳ nổi tiếng hẳn dù hẳn hương của em dù tiếng Việt dù là phản hồi về những tôi quê này có thể rất quý. Một chiến lược mà tôi tin là như phúc quá là dân tôi chẳng chỉ để luôn thắp phát tán có lẽ khoan một phần và thông thôi giản hộ điều này có nghĩa là như tôi học à, chính yếu nghịch nhật ba chiếu nhằm trang mình cho việc cái triển phát tạm tôi nghĩ tôi sẽ áp dụng ý chung này vào việc dạy tiếng Hàn của mình chia nhỏ bằng chữ cái và các cam của bạn sau đó tôi xây dựng đơn giản hôm nay tôi dành để thực sự cải thiện tiếng Việt tôi cần sử dụng các kiến thức trái tiếng Hàn của mình và đầu là môn tài liệu tham khảo giáo luyện cho việc học tiếng Việt phần bằng hai ngôn ngữ theo và ngay có thể cũng có cả quá trình giảng dạy và học tập của tôi. Vậy nên tôi cảm thấy có động lực để tiếp tục và cải thiện hai thiện lần nào chúng ta làm được. Uh, Certainly, her evaluation of your voice directory, similar to how it might be done in customer commentation, depth of reflection. You provide a detailed and insightful reflection of your language learning experience. Your diary entry thoughtfully explore both the challenge of learning and teaching languages, such as pronunciation difficulties as the unique of individual voices. Your observation about how voice like a fingerprint shows deep insight into language acquisition and human communication. Practical strategy. Use this tangible, realistic approach to tackling pronunciation issues by dedicating a third of your study time to this area. This is a creative structure strategy and it demonstrates your commitment to mastering both Korean and Vietnamese pronunciation. It's clear you are not only reflecting but also acting on your insights willing to adapt. You are often to learn from feedback and adapt to your master based on your experience with language partner is excellent. This adaptability is crucial in language learning and teaching. You acknowledge that understanding your language partner's native habit, such as the tonal influence in Vietnamese, can inform how you give feedback. Good recommendation, product and structure. Breaking down the entry into the section with the header, example, challenging strategy, insight on voicing to make it even more readable and emphasize your key points. This way, leaders can quickly follow your train of thought and understand the progression of your reflection. Example and specifics. Adding more specific example could strengthen some points, for instance, in the part about pronunciation difficulty. Giving a specific example of Korean sound that doesn't exist in Vietnamese, or vice versa, would provide more clarity for leaders familiar with these languages. It would make the challenges more relative and bring your experience to life. Personal touching. Your passion for learning and teaching languages shines through. Consider ending with a statement of your language learning goals or a short motivation line. This personal touch could serve as a positive reflection point and reflection your commitment. Conclusion. Your voice diary entry is a thoughtful reflection filled with the practical insight and clear fashion for language learning and teaching. With a bit more structure and specific example, it could become an even more powerful reflection. Keep up the great work and continue using
your unique perspective to enrich your language journey. Lôi kèm sự sau sự nhận tình đạt công cảm một cây cao sắc về trải nghiệm của những phần nhận thức về những phức tạp trong phát triển và sự phức tạo của dòng nội cá nhân là rồi rất thích 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 từ việc học và trải sắc trần lăng lăng trong trong giáo bàn tải rồi tại sự sâu sắc trong việc tư duy và dấu kết quả con người chưa lúc thực thể ban và để suốt một tập thiết bản thức để giải quyết vấn đề phát triển bằng các gián làm một phần và tôi rằng có chiều giả tăng. Đây là một chiến lược căn tạo và cố cấu sức tôi thể hiện sự cam kết của bạn trong việc căn tạo và phát triển để hàng và tiền đề. Nhưng ai cho tay bạn không chỉ sử dụng mà không hoạt động dựa trên nhận định của mình. Sẵn sàng thích ứng sự cố môi trong việc hội chữ phản hồi và chữ chính phương pháp chữ trên kinh nghiệm đối tác của bản chất tăng kiến ngộ. Đây là một khả năng quan trong trong việc học và giảng dạy nông văn đa kỳ ngàn ngàn tôi còn phát triển của đối tác như ảnh hưởng của âm chữ có thể giúp chữ chính các văn của là văn hồn hội của làm và tạo dựng biết chính chia nhỏ bài viết từ tan các văn hồi tiêu được ví dụ từ thách trên lớp nhận định về giọng nói để giúp đọc con và làm nổi bật các ý chính của bạn nhớ bài nhớ được có thể dễ dàng hiểu dối trong xử lý của bạn và hiểu được sự triển trên trong các nhận chính tin của bạn. Ví dụ cụ thể tăng các ví dụ cụ thể hơn có thể làm cho thêm một số ít. Chẳng hạn trong phần về những khó khăn trong phát triển là một ví dụ về âm thanh hẳn không có trong tiếng Việt. Hoặc nếu lại sẽ làm sáng tạo khó khăn này. Với người đọc chùa quen thức với các nội dung này. Như này sẽ làm cho trải nghiệm của bạn thêm phần sống động và hữu hữu. Trong cá nhân, sự nhiệt quyết của bạn đối với việc học và giảng dạy nội dung rất cho rằng. Hãy chưa kết thúc với một câu về mục tiêu học ngôn ngữ của bạn học một câu đồng việc nhận ngữ. Điều này sẽ làm cho bài viết có thể nhất cá nhân và nhấn mạnh sự cam kết của bạn. Kết luận, nhật ký trong nội của bạn là một bài suy nặng sâu sắc với những nhận định thực thể và rõ ràng về việc học và dạy ngôn ngữ bằng các làm cho các chút và thêm các ví dụ cụ thể. Bài viết sẽ trở nên mạnh mẽ, ôn hòa hay tiếp tục phát huy và sử dụng góc nhìn độc đáo của bạn để làm phong phú thêm hành trình ngôn ngữ của mình. À, xong